Ni aje wasi, mimi naitwa Dino. Tutakuongelea Waarabu leo. Waarabu. Arab money in football. Unajua the centers of power traditionally vile tunajua ni teams za Europe, you know, teams za England, La Liga, you know, Serie A. Those are the big teams tunajua in world football. Ukiangalia also right now the conversation yenye tunaongelea, most people wanaongelea ni influence gani yenye these Arab leagues zitakuwa nayo. Specifically ukiangalia Saudi Arabia League. So the influence of Arab money already iko kwa football tunajua. If you look at these top leagues that you mentioned, we go to Man City. Man City is owned by Sheikh Mansour wa UAE. Newcastle ilibaiwa last season na PIF ya Saudi Arabia, that is the Public Investment Fund. Ukienda Spain, I think Girona ni sister club ya Man City, so inaoniwa na hao Arabu. Which other place is this? PSG in the Serie A, I mean Ligue 1. PSG owned by the Qataris. So and you tumeona hiyo influence wamekuwa nayo, like unaona Man City before the Arab money ilikuwa team, the noisy neighbors as we used to call them. Siku hizi we see where they are, you know, one of the formidable forces in football. So Arabs wamekuwa in the conversation, and now they're more in the conversation because of what's happening. Players wameweza kwenda hiyo ligi yao. Cristiano Ronaldo tunajua is among, you know, one of the best players of all time. Alienda Al Nassr. Of course Mane alimjoin huko. Kuna player wengine kama akina Karim Benzema, akina Neymar. Nani players ambao wezi sema, for example, player kama Neymar, wezi sema ati yes, you could say that Cristiano ni amefika twilight of his career, naenda, you know, career inaenda kuisha, but player Neymar ako 31. You know, a player like him he could have easily stayed in PSG or moved to another European team na angebaiwa bado, but si at 31 bado career yake iko sawa, si ati imeenda kuisha, so maplayer wanaenda huko. Ukiangalia player kama Ruben Neves alitoka Wolves akaenda huko, I think he was just 25 26 there. So ni maplayer wameweza kwenda as in hii ligi. Ukiangalia tangu Cristiano aende kumekuwa like na hii haja ya players kwenda huko, so I think Saudi Arabia ilikuwa stroke of genius for them to, you know, to get Cristiano Ronaldo, because from there kumekuwa na hii and also we're going to see it from next season as well. Players will be going there. Kutakuwa na players even in their prime at 25 started wataanza kuangalia whether waende Saudi Arabia. So na vile because Saudi Arabia wako na do, ukiangalia mseka Cristiano alipwa almost 200 million a year. Nilikuwa naangalia that's around roughly I think 3.5 around 4 million per week. Imagine that. Crazy sums. Karim Benzema pia alipwa kitu kama 3 million per week. 3 million pounds per week, imagine. So wameonyesha wako nayo power. They can attract the players, you know. Na vile ukiangalia even the commentary yao, you know, there's English commentary kwa hizo games za Saudi Arabia. So that means that these people are not joking. Kumekuwa na some conversations about tuanze invite these clubs to the Champions League, hizo clubs za Asia huko. So the conversation is valid, and I think we need also to be aware of what they're doing aside from sports. I mean aside from football. So ukiangalia kulikuwa na hii fight ya Ngano the Cameroonian na Fury, which was held in Saudi Arabia. Saudi Arabia pia wamekuwa na they'll be hosting the World Cup in 2034. Na pia wamepartner na, you know, na story za golf, so golf pia wamepartner na, so they are doing a lot of things, you know, and I think it's time for us to start and, you know, and take attention and really pay attention to what they're doing, because I had hoped kama fan wa Man United nilikuwa nimehope sana that Sheikh Jassim angenunua pia si tuingie ligi ya Waarabu. So kuna hii story, because you remember this is not the first time that a country imejaribu ama watu wamejaribu kufanya hivi. Kuna China ilijaribu a few years ago since 2012 hapo 2012 2013 2014 kuanza invite my players, yani kubuy my players, alafu walikuwa wanalipa pesa mingi sana. Unakumbuka Oscar vile alitoka Chelsea akaenda huko, alafu hiyo time Conte who was the manager of Chelsea akasema he was really worried, na akasema European clubs should be worried that
players will be going to China. China walifail after a few years, kulikuwa na issues za pesa nini nini. Even the Chinese companies zilikuwa zime-own clubs kama Inter Milan, they were forced to sell after there was a change of heart by the government. Gava ilikuwa imesema invest in football, but after a few years it seemed that those investments are not paying, they're not bearing any fruit. But ukienda Saudi Arabia it's different. Saudi Arabia ni country inajaribu sana ku diversify from oil. So football is one of the ways that is doing that, and sports as well. So will Saudi Arabia fail where China, I mean, will Saudi Arabia succeed where China failed? I think that we'll wait and see. So give us your thoughts, what you think about this. Do you think hizi clubs za Saudi Arabia zitaanza ku nini, for example msee anaweza sema sita watch game ya nini, maybe ya Wolves na timu fulani, wacha nikawatch ya Al Nassr na timu nyingine, na hii conversation ya hizi teams zikuja Champions League. Okay, sioni vile zinaweza kuja, there is no way I think zinaweza kuja, but also the fact that that conversation is being had should tell you that maybe Saudi Arabia is not the way China was, that we should actually pay attention to what they're doing. So tell us what you think, give us your comments, tell us, tuambie kama unaona they'll be giving the European clubs a run for their money, and tuone kama the future of football ita change. For us fans, all we want to see is good football. So guys, get in the comments,